Hi friends, welcome to Sri Raghavendra Banking Coaching Center. Here we are going to discuss current affairs related 1st July current affairs related MCQs. We'll start discussing one by one. According to the 2026 World Hydropower Outlook, India ranks which position globally in installed hydropower capacity? Installed hydropower capacity అడుగుతున్నాడు. చైనా టాప్ లో ఉంది. యునైటెడ్ స్టేట్స్, డెన్మార్క్, జర్మనీ, ఇండియా 5th పొజిషన్ లో ఉంది. హైడ్రో పవర్ అవుట్లుక్ అన్నమాట. 2026 వరల్డ్ హైడ్రో పవర్ అవుట్లుక్. హైడ్రో పవర్ అవుట్లుక్, ఇండియా ర్యాంక్డ్ 5th అన్నమాట. First position by China, second United States, Denmark, Germany and India. Answer C is the correct one. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, in terms of installed hydropower capacity. Installed hydropower అనేది రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్స్. మనకి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్స్ కాబట్టి ఈ హైడ్రో పవర్ ఇన్స్టాల్డ్ హైడ్రో పవర్ కెపాసిటీలో ఇండియా ఆక్యుపైడ్ 5th ర్యాంక్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. యుఎస్ నావీస్ పసిఫిక్ ఫ్లీట్ కమెన్స్డ్ రింపాక్ ఎక్సర్సైజ్ నియర్ విచ్ లొకేషన్? రింపాక్ అంటున్నాడు. రింపాక్ ఎక్సర్సైజ్ నియర్ గువామ్ ఇచ్చాడు. గువామ్, హవాయన్ ఐలాండ్స్, ఒకినావా, సింగపూర్ అండ్ ఫిలిప్పైన్స్. సింగపూర్ ఫిలిప్పైన్స్ కాదు. ఒకినావా కూడా కాదు. దర్ ఈస్ హవాయన్ ఐలాండ్స్ అనమాట. హవాయన్ ఐలాండ్స్. గువామ్ వచ్చినప్పటికి ఇది మైక్రోనేషియాకి సంబంధించింది. ఇది హవాయన్ ఐలాండ్స్ వచ్చినప్పటికి మనకి పసిఫిక్ దగ్గర కదా. ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఇక్కడ ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఈ రింపాక్ ఏంటి అని అంటే రిమ్ ఆఫ్ ద పసిఫిక్ అని అంటారు. రింపాక్ ని రిమ్ ఆఫ్ ద పసిఫిక్ అని పిలుస్తారు. రిమ్ ఆఫ్ పసిఫిక్ అంట. ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యారిటైమ్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట ఇది. రింపాక్ అనేది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ మ్యారిటైమ్ ఎక్సర్సైజ్. ఇది బైఎనియల్ గా జరుగుతుంది అనమాట. బైఎనియల్ 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతూ ఉంటుంది. బై ద యుఎస్ పసిఫిక్ ఫ్లీట్. ఇది వచ్చేటప్పటికి 30th ఎడిషన్ అనమాట. 30th ఎడిషన్. రీసెంట్ గా జరిగింది. జూన్ 24 నుంచి జూన్ 24 టు జూలై  దాకా జరిగింది అనమాట. ఎప్పుడు జరిగింది అనేది మనకి హోల్డ్ అవ్వదు కానీ బట్ ఇక్కడ దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేసింది 30 నేషన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అనమాట. 30 నేషన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. 30 సర్ఫేస్ షిప్స్, 5 సబ్మెరైన్స్, 190+ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్, ఇలాగనమాట.
This is the one. So answer B is the correct one. Here we have. రిమ్ ఆఫ్ పసిఫిక్ అంటాం. రిమ్ ఆఫ్ పసిఫిక్ అంటాం. ఇండియన్ నేవీ కూడా దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అనమాట. 2014 నుంచి ఇండియా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది దీనిలో. ఇండియా పార్టిసిపేటింగ్ సిన్స్ 2014 అండి. 2014 నుంచి ఇండియా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. The dangerous heat wave in Western Europe was attributed to which meteorological phenomena? Yeah, ఒమేగా బ్లాక్ అనమాట. అది ఎల్నినో ఇచ్చాడు, లానినో, ఒమేగా బ్లాక్, పోలార్ వార్టెక్స్ అండ్ అట్మాస్ఫియరిక్ రివర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఒమేగా బ్లాక్ అనమాట. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. వెదర్ ప్యాటర్న్ బిహైండ్ దిస్ పర్టికులర్ హీట్ వేవ్ ఇస్ ఒమేగా బ్లాక్. ఏంటిది అని అంటే, Western Europe was facing the dangerous heat wave due to the meteorological phenomena known as the omega black. లో ప్రెషర్ నుంచి హై ప్రెషర్కి జెట్ స్ట్రీమ్స్ వస్తాయన్నమాట, టర్న్ అవుతాయి. దానివల్ల గ్లోబ్ వార్మ్ అయిపోతుంది, హీట్ వేవ్స్ వస్తాయన్నమాట. ఆ కండిషన్ ఒమేగా బ్లాక్ అంటారు. వెస్టర్న్ యూరోప్. India's first offshore airport received approval in which state and India's first offshore airport received approval in which state? India's first offshore airport, Vadhavan airport. Vadhavan airport approval in which state and that is Maharashtra. Vadhavan airport అనమాట, మహారాష్ట్ర. సంవత్సరానికి 9 crore ప్యాసింజర్స్ దాకా దీనిలో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటారు. దట్ ఇస్ అ స్పెషాలిటీ. ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ షోర్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ మహారాష్ట్ర రిసీవ్డ్ దిస్ అప్రూవల్ అనమాట. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. బెన్ స్టోక్స్ రిప్రజెంట్స్ విచ్ కంట్రీ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్? బెన్ స్టోక్స్ ఏ కంట్రీని రిప్రజెంట్ చేస్తాడని, దట్ ఈస్ హీస్ ఇంగ్లాండ్ కదా, హీ బిలాంగ్స్ టు ఇంగ్లాండ్. ఆన్సర్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. కనిపిస్తుంది కదా, జెర్సీ మీదే కనిపిస్తుంది కదా. యా, బెన్ స్టోక్స్ ఇస్ అన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్ అండ్ హ్యాస్ సర్వ్డ్ యాజ్ ద ఇంగ్లాండ్స్ టెస్ట్ కెప్టెన్. యా, టెస్ట్ కెప్టెన్. టెస్ట్ కెప్టెన్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ కూడా అనమాట. India's external affairs, next one. India's external affairs minister addressed the Jeju Forum for Peace and Prosperity in 2026. In which country అడుగుతున్నాడు? Jeju Forum. India's external affairs minister addressed the Jeju Forum. Jeju Forum for Peace and Prosperity. 2026 South Korea అనమాట. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్. ద న్యూలీ డిస్కవర్డ్ ఐలెస్ subterranean fish species Gichak nakana was found in which Indian state and that is in Assam anamata. Answer B is the correct one. Gichak nakana. Eyeless subterranean fish name fish anamata. సబ్టరైన్ ఫిష్ అనమాట. గిట్చాక్ నకాన్. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రాయిడ్ డే
2026 was observed on which date according to the news given in the turn and matter. So that is June 30th. Answer C is the correct one. Then International Asteroid Day. సైంటిస్ట్కి ఎలా హెల్ప్ అవుతాయి ఇవి, వాటి గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి దెన్ ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ డేని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. International Asteroid Day with the theme for the year 2026 a planetary defense and asteroid impact hazards. That is the one. Next one ki veldam. Asteroids are primarily found in which region of our solar system? ఎక్కడ ఉంటాయి ఆస్ట్రాయిడ్స్ అంటే మార్స్కి జూపిటర్కి మధ్యలో ఉంటాయి. మార్స్ జూపిటర్ మధ్యలో ఉంటాయి. మార్స్కి జూపిటర్కి మధ్యలో ఉంటాయి. ఆన్సర్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. దీన్ని ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ అంటారు. మార్స్కి జూపిటర్కి మధ్య ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ అంటుంది. Which Indian athlete broke Anju Bobby George's 22-year-old national record in long jump? Yeah. Shaili Singh కాదు, Ansi Sojan, Hima Das, Jyoti Chand, Jyoti Yarraj. వీళ్ళెవరు కాదు. Ansi Sojan. Answer B is the correct one. కేరళ లాంగ్ జంపర్ అనమాట. కేరళ లాంగ్ జంపర్ ఆన్సీ సోజన్ బ్రోక్ ద అంజు బాబీ జార్స్ 22 years లాంగ్ జంప్ రికార్డ్ అనమాట. ఆన్సీ సోజన్ క్రియేటెడ్ హిస్టరీ అనమాట ఫ్రమ్ కేరళ. ICGS Akshay was inducted into which forces fleet అనమాట. ICGS Coast Guard, Indian Coast Guard, Indian Coast Guard ship అంటాం కదా, which is officially then Indian Coast Guard ki official term అది. దీన్నే ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ స్టేషన్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇడేమంటున్నాడు, ఐసీజీఎస్ అక్షయ్ వాజ్ ఇండక్టెడ్ ఇంటూ విచ్ ఫోర్స్ ఫ్లీట్ అన్నాడు. ఏ ఫోర్స్ లోకి అని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ కోస్ట్ గార్డే కదా, కోస్ట్ గార్డే, దాని డౌట్ అక్కర్లేదు ఇంకా, డైరెక్ట్ వన్. Prime Minister urged states to implement E0 FIRs primarily for which type of cases? E0 FIR. ఎలాంటి కేసెస్కి? దట్ ఈస్ సైబర్ కేసెస్, సైబర్ క్రైమ్ కేసెస్ అనమాట. ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్స్ కాదు, ట్యాక్స్ డిస్ప్యూట్స్ కాదు, ట్రాఫిక్ వైలేషన్స్, ఎలక్షన్ అఫెన్సెస్, ఈ రెండు కాదు. E0 FIR ఇది అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. సో ఎలక్ట్రానిక్ జీరో ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్. ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ కదా. దీన్ని రీసెంట్ పార్ట్లో
automatically registers police complaint for high value cyber financial frauds. Cyber financial frauds ki financial frauds automatic ga register అయ్యే police complaint system అన్నమాట. So it is a digital system in India that automatically registers police complaints for high value cyber frauds, cyber financial frauds. There is a context here we have. Who assumed, next one, who assumed office as the 31st chief of army staff? Chief of army staff. Manoj Pandey కాదు, ఉపేంద్ర ద్వివేది, ధీరజ్ సేత్, అనిల్ చౌహాన్ కూడా కాదు, బిపిన్ కూడా కాదు, జనరల్ బిపిన్ కాదు. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. యా, జనరల్ ధీరజ్ సేత్. ధీరజ్ సేత్ సక్సీడెడ్ యా ఉపేంద్ర ద్వివేది అనమాట. ఉపేంద్ర ద్వివేది ప్రీడెసెసర్. సో ధీరజ్ సేత్ ప్రజెంట్ సక్సెసర్ అనమాట. సక్సెసర్ ఇన్ 31st చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్. సో ఇప్పుడు మనం హైలైటెడ్ పాయింట్స్ చూద్దాం, వన్ లైనర్స్ చూద్దాం. ఇండియా 5th గ్లోబల్లీ ఇన్స్టాల్డ్ హైడ్రో పవర్ కెపాసిటీ. రింపాక్, yeah, so multi nations, some maritime exercise with Hawaiian Islands. Omega Block, Western Europe heat wave. India's first offshore airport, Maharashtra. Ben Stokes retirement from retired announced retirement from England. He is from England. And the Jeju Forum, which was observed in Korea, South Korea. And Jijak Nakana, new eyeless fish observed in Assam. International Asteroid Day, 30th June. Ansi Sojan broke the Anju Bobby Georgia 22-year-old national record. ICGS Akshay, Indian Coast Guard. E0 FIR, cyber crimes related one amata. E0 FIR. So cyber financial frauds ni తగ్గించడానికి డిజిటల్ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా రిజిస్టర్ చేస్తుంది పోలీస్ కంప్లైంట్స్. దట్ ఇస్ వన్. సో దీస్ ఆర్ MCQs for the day. We'll discuss some more in the coming session. Thank you and good day.